Niko na 10,000, niko na 5,000 team strong on my inbox. Ndio hii namba ya MC Nibo na Damaryc Cynthia wako China, toa mzigo nao. Na kama huelewi biashara, uko na pesa na utaki kuingia kwa biashara kama huelewi, they are giving drop shipping classes at only 500 bob. Class goes for 1 month na from there you can do your business very well. Hata kama unasugua hamamu, unauza tu vitu zako, it's called drop shipping. Otherwise link iko kwa bio, mnifollow YouTube tafadhali. That they are having, it's just like shopping in Temu ama Shein, unaona. So you will pick anything that you want. Of course mnajua kushop online, msiseme hamjui. This is how you do. You click on an item and then unangoja mpaka ikuje, like this Coca-Cola phone, you can see it goes for 2,000. Now unaona delivery hapo will be after 5 weeks because it's from China. And if you're pre-ordering, you're supposed to pay also. If you've ever shopped with the Shikoa hairstyle, this is how it goes. Ama kama ulishop na Shikoa hairstyle, ile wakati akileta mzigo, this is how it goes. So I was interested in these cute bags and I was like, I want to take one for my daughter. Unakuja hapo unaweka pre-order, inaenda kwa cart yangu iko hapa juu, unaweza ona hapa juu iko na 6 items. And then they have their number. This green thing yenye na waka hapa kwa screen hapa chini, it's their WhatsApp. It will take you directly to the WhatsApp. Unaona ukiswitch, it will take you to the Damaryc Cynthia's business number. They will reply instantly, and then you have to put your details, your number, your location and everything, so that when you're ordering, your mizigos can be shipped. Okay, you have to put this information because it's your first time shopping. Haitaenda kama hujafeel. Si unaona yangu naniambia please fill in all the required information. You have to fill in from your address to everything. This is the location. They have a physical shop in Ramadan Mall in Isli. This is their number. Talk to them kama unataka nini in bulk, wapigie simu anytime watashika, piga simu, WhatsApp iko hapo, everything is very transparent. Nimewaonesha how to shop kwa wale wenye walikuwa wanasema hawajui. So yeah, so that's that, and thank you. Kama mtu ako na maswali yoyote, you can go search Dama anywhere that you want. Thank you.